Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Nurmil Awalia from class 5D and I'm going to do a simultaneous interpreting from Indonesian to English. So, here we go. Sebelum menonton videonya, mohon dukungannya ya dengan cara mensubscribe channel Before ini. watching the video, Buat kamu please yang support sudah us by mensubscribe, subscribing to this terima kasih channel. banyak. For those Semoga of you who kebaikan have kamu already subscribed, dibalas dengan thank you berkah so yang much. I melimpah. hope your kindness is Amin. rewarded with abundant blessings. Amin. Suatu hari, seorang anak mengemudikan mobil One bersama day, ibunya. a girl was driving a car with her mother. Siang itu, jalanan tampak normal seperti biasa. The streets look normal as Matahari usual bersinar afternoon. terang, semilir angin The mengiring sun jalan, shines brightly, dan kendaraan the dengan winds light luasa the berlalu roads, lalang. and vehicles are freely passing Tiba-tiba, by. sekumpulan awan hitam datang Suddenly, bersama a bunch membawa of black angin kencang. clouds came together with a Langit strong menjadi wind. gelap, udara menjadi The dingin, sky darkened, hujan pun turun, the air grew cold, membuat sejumlah and it pengendara rained. memilih untuk berhenti dan Like some menepi. riders choose to stop and pull Lalu, over. si anak bertanya, Then the child Bu, asks, apakah kita harus berhenti? Mom, do we have Dengan to tegas, stop? sang ibu menjawab, The mother firmly teruslah replied, berjalan. keep going. Mereka pun tetap berjalan, namun They kept langit going, malah semakin gelap, but the sky hujan was turun getting semakin darker, deras, dan the gemuruh rain was petir falling mulai heavier, menyambar. and the roar of thunder Terlihat, began to strike. kini sejumlah kendaraan mulai You berbalik can arah. see that some vehicles have Si begun anak to pun turn kembali around. bertanya, The child Bu, asked again, apakah ibu yakin? Mom, are you Ibunya sure? kembali menjawab, Her mother teruslah replied, mengemudi. keep driving. Dengan bersusah payah, si anak terus With great mengemudikan effort, mobilnya. The child continued to drive the Dilihatnya, car. kini pepohonan mulai bertumbangan. She saw the trees were Sebagian starting to ada yang fall. terbawa angin, Some were dan carried away sebagian by the lainnya wind, hangus tersambar petir. and some were scorched by lightning. Si anak mulai merasa takut, namun ia The tetap child mengemudi, starts to feel scared, walaupun sangat perlahan. but she continues to drive even though very Setelah slowly. melewati beberapa kilometer ke depan, After the next few dirasakan kilometers, hujan mulai mereda, it felt like angin the mulai rain began berkurang, to subside. dan gemuruh petir The mulai wind menghilang. started to wane, and the roar of thunder Hingga began to sampailah whisper, mereka pada daerah yang terang, until they came to daerah a yang bright disinari area, matahari serta the sunlit diiringi angin areas yang with a sejuk. cool breeze. Kemudian sang ibu berkata, Then the mother said, menepilah sejenak dan lihatlah ke belakang. pull over for a Untuk moment apa, and Bu? look back. Si anak bertanya. For what, Mom? The Agar child kau asked. bisa melihat seandainya kita So you can berhenti di tengah see if we badai. stop in the middle of the storm. Si anak pun menepi dan keluar dari The girl mobilnya. pulled over and got out from Namun, the car, ketika ia menoleh ke belakang, but when she ternyata looked badai back, besar itu masih berlangsung. she found out that the storm was still Dilihatnya going on. jauh di belakang sana, orang-orang masih She's so far terjebak di back dalam there. badai. People were still Ada yang caught in the menepi storm. dan menunggu badai berhenti. Some pulled over and Ada pula waited yang for the berbalik storm to arah stop. dan tak mau kembali. Some turned around Namun, and didn't tak want to sedikit return, yang terus berjalan but dan not a berhasil few melewati continued to sang keep badai. going and made it through the storm. Kini, si anak baru mengerti bahwa Now berhenti the di child tengah just badai understand hanya akan that membuat kita stopping in the terjebak middle of a di storm dalam will ketidakpastian. only make us trapped in uncertainty. Hidup tak selamanya berjalan mulus. Life doesn't always Butuh go kerikil smoothly. agar kita It takes berhati-hati, pebbles so we can be butuh semak careful. berduri supaya Need a kita turn tetap bus waspada, so that we can stay butuh alert. kesalahan agar kita punya It takes pengalaman, mistakes so that butuh we air have mata dan experience. pengorbanan It agar takes kita punya tears and kekuatan. sacrifice so that we have strength. Dalam hidup, setiap orang In pasti punya life, masalah, Everyone must namun have a cara problem, menghadapinya bisa but how to berbeda-beda. deal with it can be Berdiam different. diri, menunggu keajaiban, ataupun We lari can dari silently masalah be waiting for a memang miracle bukanlah pilihan yang or baik, running away from namun problems, memilih and it's not untuk a good menghadapinya choice. But juga choosing bukan to deal pilihan with yang it mudah. is also not an easy Kurangi choice. mengeluh, berbanyak Less bersyukur, complaining, itu be kuncinya. more grateful. Karena That's the kadang-kadang key. kita terlalu Because fokus pada beban, sometimes we sehingga focus kita too lupa much on the burden. bahwa ada begitu banyak berkat yang So we hadir forget that there bersamanya. are so many blessings. Jika kita hanya that come to berfokus us. pada beban, maka If we kita only tidak focus akan on the pernah bisa burdens, merasakan then we will nikmatnya never be berkat able yang to melimpah. feel the pleasure of Namun abundant jika kita blessings. memusatkan perhatian pada berkat yang kita But terima, if we focus on maka the kita akan blessings we merasa got, ringan untuk we menanggung will feel bebannya. light to bear the burden. Apapun yang terjadi, hiduplah dengan rasa syukur. Whatever Karena happens, kesulitan yang live with dihadapi dengan rasa gratefulness. syukur akan jadi the kemudahan difficulties that are yang faced datang di with kemudian hari. gratitude will be Ketika the masalah datang, convenience that will come hadapi. later. Jangan berhenti ataupun When lari. problems come,
face dan them, yakin the stop or bahwa run badai away, and pasti be bisa sure kita lewati. that we can get through the storm. Terima kasih telah menonton video ini, Thank dan you terima for kasih juga watching buat this kamu video, yang sudah and thank bersedia you also for mensubscribe those of channel you who kami. are willing to Kalau kamu subscribe to juga our punya channel. cerita atau pengalaman If you menarik have yang an mau kita interesting bikinin story versi or animasinya, experience that we tulis want aja to cerita make an kamu di animated kolom version of komentar it, di bawah ini. please write your Siapa tahu story in the kisah comment kamu below. yang terpilih menjadi Who knows, ide cerita your di story video will be selanjutnya. chosen Sampai to be jumpa. the next story idea in the next video. See you later.